Recording in progress. వీడియో క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేశారా? నాకు తెలీదు. నేను ఈవినింగ్ 5:30కి ఏమో అని ప్రశాంతంగా పడుకో ఫోన్ చేసి వస్తున్నారా సార్, నేను ఎక్కడికి రావాలి అని. క్లాస్ ఉందిగా. యా, ఎక్కడి వరకు వచ్చామండి? ఓకే, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కదా. యా, వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మా? ఏంటి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే? ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ ఫర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఆర్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్స్. ఎలాంటి? లైక్ ఏసీ ఇన్స్టాలేషన్ అవ్వచ్చు, ట్రావెలింగ్ కాస్ట్ అవ్వచ్చు. మరి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంట్రా? అదర్ దాన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఏమేమి వస్తాయి? సాలరీస్, రెంట్, వేజెస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, పర్చేజెస్, ఇవన్నీ కూడా రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్ అవుతాయి. నోట్ చేసుకున్నారా ఆల్రెడీ? నోట్ చేసుకోండి మా. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఐ థింక్ హెడింగ్ బట్టి వదిలేశారు కదా. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ for purchase of fixed assets. Point number 2, it also includes any incidental costs. Any incidental costs. Incidental అంటే రిలేటెడ్ అని. ఎగ్జాంపుల్స్: పర్చేజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్, పర్చేజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, పర్చేజ్ ఆఫ్ ఏసీ. Last example, installation cost of AC. Note point: capital expenditures will appear in balance sheet. Capital expenditures will appear in balance sheet. Next one is revenue expenditures. Revenue expenditure other than capital expenditure. Examples: salary, wages, repairs, etc. Note point: revenue expenditure will appear in trading or profit and loss account. Trading account or profit and loss account. Okay, come to page number 32. బేసిక్ అజంప్షన్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. అజంప్షన్ అంటే ఏంటమ్మా? అజంప్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అనుకోవడం సార్. ఏంటి అజంప్షన్స్ చెప్తున్నాడు చూడండి. 4 basic assumptions: business entity concept,
గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్, మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్, అకౌంటింగ్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్. ఏంటమ్మా 4? బిజినెస్ ఎంటిటీ, గోయింగ్ కన్సర్న్, మనీ మెజర్మెంట్, అకౌంటింగ్ పీరియడ్. ఓకే, యా. ఫస్ట్ వన్ చూడండి, బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్. మనకి కాన్సెప్ట్ తెలుసమ్మా, ఆ నేమ్ తెలియదు అంతే. ఏం చెప్తుంది సార్ అంటే బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుంది సార్ అంటే బిజినెస్ వేరు, ఓనర్ వేరు. చూడండి అదే చెప్తాడు వాడు. దిస్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ దట్ బిజినెస్ ఈజ్ డిస్టింక్ట్ ఫ్రమ్ ది ప్రొపరైటర్. దట్ మీన్స్ బిజినెస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఓనర్ ఆర్ సోల్ ప్రొపరైటర్. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్. నోట్ చేసుకోండి మా, బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ సింపుల్గా ఏమన్నా నోట్ చేసుకోవచ్చు. బిజినెస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఓనర్ ఆర్ ప్రొపరైటర్. బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఏంటంటే బిజినెస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ప్రొపరైటర్. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్. ఇందులోకి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇప్పుడు ఈ ల్యాప్టాప్ కరెంట్ అసెట్టా, నాన్ కరెంట్ అసెట్టా? ఈ ల్యాప్టాప్ కరెంట్ అసెట్టా, నాన్ కరెంట్ అసెట్టా? ఎందుకు ఎలా చెప్పావు నాన్ కరెంట్ అసెట్ అని? విత్ ఇన్ 1 ఇయర్లో దీన్ని సేల్ చేయట్లా. ఓకే, ఈ బిల్డింగ్ కరెంట్ అసెట్టా, నాన్ కరెంట్ అసెట్టా? ఇప్పుడు సెకండ్ కేసు జాగ్రత్తగా విను. నా బిజినెస్ బాగాలేదు, నేను డిసైడ్ అయిపోయాను ఈ ల్యాప్టాప్ అమ్మేస్తా, ఈ బిల్డింగ్ కూడా అమ్మేస్తా. అప్పుడు ఏమవుతారు? ఈ 2 కరెంట్ అసెట్స్ అవుతాయి. అంటే బిల్డింగ్ అంటే ఆల్వేస్ నాన్ కరెంట్ అసెట్ కాదు, అర్థమవుతుంది? ఎప్పుడు కరెంట్ అసెట్ అవుతుందంటే సేల్ చేసేస్తే కరెంట్ అసెట్ అవుతుంది. సో బిల్డింగ్ నాన్ కరెంట్ అసెట్ మనం పిలవాలి అంటే మెయిన్ అజంప్షన్ ఏంటి సార్ అంటే ఫ్యూచర్లో దీన్ని సేల్ చేయరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇన్స్టిట్యూట్ తీసుకుందాం, బిల్డింగ్ కొన్నారు కదా వాళ్ళు. ఎందుకు కొన్నారు సార్? అమ్మడానిక? కాదండి. ఎందుకు కొన్నారు? బిజినెస్ చేసుకోవడానికి కొన్నారు. మన అజంప్షన్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా కాలేజ్ రన్ అవుతుంది, సో బిల్డింగ్ ఉంటుంది. అది మన అజంప్షన్. వాళ్ళు తీసేస్తే కనుక బిల్డింగ్ ఏమవుతుంది? కరెంట్ అసెట్ అవుతుంది. సో బిల్డింగ్, మెషినరీ, ఫర్నిచర్ ఇవన్నీ మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం? నాన్ కరెంట్. ఎందుకు పిలుస్తాం నాన్ కరెంట్ అసెట్ అని? మన అజంప్షన్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా కాలేజ్ రన్ అవుతుంది, బిల్డింగ్ ఇలానే ఉంటుంది, బిజినెస్ జరుగుతుంది. అలా వచ్చి చెప్పారనుకోండి, లేదు ఇంక ఉండట్లేదు మేమని, అప్పుడు ఇవన్నీ ఏమైపోతాయి? కరెంట్ అసెట్ అయిపోతాయి. సో ఇప్పుడు నేను ఈ బిల్డింగ్ని ఎన్సీఏగా అంటే నాన్ కరెంట్ అసెట్గా చెప్పాలంటే అజంప్షన్ ఏమవ్వాలమ్మా? బిజినెస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. గోయింగ్ కన్సర్న్ అంటే ఫ్యూచర్లో బిజినెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది, క్లోజ్ చేయట్లేదు. ఆ కాన్సెప్టే గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్. ఫ్యూచర్లో కూడా బిజినెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్. దిస్ కాన్సెప్ట్ అజ్యూమ్స్ దట్ బిజినెస్ హ్యాస్ పర్పెచువల్ సక్సెషన్. ఇది తీసేసిన మీరు కంటిన్యూడ్ ఎగ్జిస్టెన్స్, ఫ్యూచర్లో కూడా ఎగ్జిస్టెన్స్ అయి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్. ఒకవేళ ఇది ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి సార్, అప్పుడు ఏమవుతుంది సార్? ఆల్ అసెట్స్ కరెంట్ అసెట్స్ అవుతాయి. ఉంటే ఈ బిల్డింగ్ ఇవన్నీ ఏమవుతాయి? నాన్ కరెంట్ అసెట్ అవుతాయి. నోట్ చేసుకో. గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్. This concept assumes that business has continued existence in future. Business has continued existence even in future. Assumptions total ఏంట్రా? 4 or 5 రా? 4. ఏంటమ్మా ఫస్ట్ వన్? అంటే మీనింగ్ ఏంటి? బిజినెస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ప్రొపరైటర్. బిజినెస్ వేరు, ప్రొపరైటర్ వేరు. సెకండ్ కాన్సెప్ట్, సెకండ్ అజంప్షన్ ఏంటమ్మా?
ఏంటి మీనింగ్ ఏంటి? ఫ్యూచర్లో కూడా బిజినెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకే, థర్డ్ వన్ మీకు తెలుసు, కాకపోతే నేను తెలియదు అంతే. థర్డ్ వన్ ఏంట్రా? మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అంట. ఏం చెప్తున్నాడో చూడు ఒకసారి. అకార్డింగ్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ దోస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ మానిటరీ ఐటమ్స్ టు బి రికార్డెడ్ ఇన్ బుక్స్. నేను క్లియర్గా చెప్పాను మొన్న ఒకరోజు. పొద్దున్న ఒక స్వేపర్ వచ్చి లోపలికి వచ్చి బయటకు వెళ్ళదు, రికార్డ్ చేస్తామా సార్ అంటే నో. ఎందుకు రికార్డ్ చేయలేదు? అక్కడ రూపీ టర్మ్ లేదు. రికార్డ్ చేయాలంటే దట్ షుడ్ బి మానిటరీ టర్మ్. మానిటరీ టర్మ్ అంటే రూపీస్ టర్మ్ మన భాషలో, ఫారెన్లో అయితే డాలర్స్ టర్మ్. అక్కడ ఖచ్చితంగా ఈ మానిటరీ టర్మ్స్ ఉంటే రికార్డ్ చేయాలంటే రికార్డ్ చేయం. అందుకే దాన్ని ఏమన్నాం సార్? మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అంటాం. నోట్ చేసుకోండి, సింపుల్గా చెప్తా. మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ it records only transactions which are expressed in monetary terms. What is the last one బా? అకౌంటింగ్ పీరియడ్. అకౌంటింగ్ పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఏం కాదు సార్. కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అకౌంట్ పీరియడ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఇండియాలో? April 1st నుంచి 31st March వరకు. సింపుల్గా మన బిజినెస్ సింప్లిసిటీ కోసం అలా డివైడ్ చేసుకున్నాం అంతే. అది కాన్సెప్టే కాదు, జస్ట్ హెడింగ్ పెట్టుకోండి. అకౌంటింగ్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్. This concept discusses recognition of revenues and expenses for a particular accounting period. దాని గురించి ఎక్కువ డిస్కషన్ అవసరం లేదండి. For a particular accounting period. నెక్స్ట్ హెడింగ్ పెట్టుకోండి, బేసిక్ అజంప్షన్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అని. ఆ 4ని నోట్ చేసుకుందాం ఇంకోసారి. హెడింగ్స్ వరకు మేబీ ఎంసీక్యూకి హెడింగ్స్ వరకు అడగచ్చు. చాలా పాయింట్స్ ఇప్పటి వరకు. ఆబ్జెక్టివ్స్ చెప్పాను, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ చెప్పాం, నెక్స్ట్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ చెప్పాం, నెక్స్ట్ బేసిక్ అజంప్షన్స్ చెప్పాం. ఆబ్జెక్టివ్స్ గుర్తున్నాయమ్మా? ఎన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి? ఎండ్ ఆఫ్ ఐ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది యూజర్స్. సెకండ్ వన్ సిస్టమాటిక్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. థర్డ్ వన్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్. ఫోర్త్ వన్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్. ఫిఫ్త్ వన్ సాల్వెన్సీ పొజిషన్. ఫంక్షన్స్ 6 గుర్తున్నాయా? మెజర్మెంట్, ఫోర్కాస్ట్, డెసిషన్ మేకింగ్, కంట్రోల్, కంపారిజన్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్, గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్ అండ్ టాక్సేషన్. నెక్స్ట్ బేసిస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అక్రూయల్ బేసిస్, క్యాష్ బేసిస్, మిక్స్డ్ ఆర్ హైబ్రిడ్ బేసిస్. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై మిక్స్డ్ ఆర్ హైబ్రిడ్ బేసిస్? ఇన్కమ్స్ ఆన్ క్యాష్ బేసిస్, ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ అక్రూయల్ బేసిస్. అజంప్షన్స్ టోటల్ ఎన్నమ్మా? 4 assumptions. End of 4 business entity, going concern, money measurement, accounting period. What is meant by business entity concept, sir? Business is not equals to owner. Business is different from proprietor. Going concern concept అంటే ఏంటమ్మా? ఫ్యూచర్లో కూడా బిజినెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. మనీ మెజర్మెంట్ అంటే విల్ రికార్డ్ ఓన్లీ మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్.
వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఫార్ములా గుర్తుందమ్మా? ఎండ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఫార్ములా. వాట్ ఈజ్ నెట్ వర్త్ ఫార్ములా? వాట్ ఈజ్ బిజినెస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈక్వేషన్ ఆర్ అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్? A equals to L plus C. Super. అందరూ మా వైఫై కనెక్ట్ అయిపోతున్నారు అందరూ, అందుకే రావట్లేదు. వైఫై పాస్వర్డ్ తెలుసా మీ అందరికీ? ఈజ్ యువర్ బోర్డు మెటీరియల్ అండి. ఒకసారి మీరు ఇండెక్స్ చూస్తే కనుక మెయిన్ హెడింగ్స్ చూస్తే అకౌంటింగ్ ఫండమెంటల్స్ అని ఒక చాప్టర్, దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి, మనకి ఇది ఒకటే మెయిన్ పెద్ద చాప్టర్స్. నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ ఫర్ స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని ఒక 3 చాప్టర్స్ ఉంటాయి. లాస్ట్ చాప్టర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్. సెక్షన్ బి ఈజ్ అబౌట్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్, ఇది వేరే పర్సన్ డీల్ చేస్తారండి. సో మనది 70% సార్. ఫస్ట్ చాప్టర్ ఒకసారి నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడు ఒకసారి. ఫస్ట్ ఏముందమ్మా? అకౌంటింగ్ ఫండమెంటల్స్లో డెఫినేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ మనం డిస్కస్ చేసామండి. ఎవరు చెప్పారమ్మా డెఫినేషన్? ఇద్దరు చెప్పారు. ఎవరెవరమ్మా? ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సర్టిఫైడ్ పబ్లిక్ అకౌంటెంట్స్, ఇంకొకటి అమెరికన్ అకౌంటింగ్ అసోసియేషన్. మొత్తం గుర్తు లేకుండా అట్లీస్ట్ కీ పాయింట్స్ గుర్తుండాలి. ఎవరమ్మా? ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటమ్మా? రికార్డింగ్, క్లాసిఫైయింగ్, సమ్మరైజ్. సెకండ్ డెఫినేషన్ ఏంటి? ఐడెంటిఫైయింగ్, మెజరింగ్ అండ్ కమ్యూనికేటింగ్. ఆబ్జెక్టివ్స్ చూడండి, హెడింగ్స్ చూడు.
అవేనా మనం మాట్లాడుకున్నది. ఇన్ఫర్మేషన్, సిస్టమేటిక్ రికార్డింగ్, అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ రిజల్ట్, ఫినాన్షియల్ పొజిషన్. ఇంకోటి వదిలేసాడు వేస్ట్ ఫెలో, ఏంటమ్మా అది, టు నో ది సాల్వెన్సీ పొజిషన్. ఫంక్షన్స్ చూడండి మనం మాట్లాడుకున్నాం. మెజర్మెంట్, రికార్డింగ్ కాదులే మనం రాసిందే కరెక్ట్. బుక్ కీపింగ్ ఇంకా అవ్వలా. సోల్ ప్రొపరేటర్షిప్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. వీళ్ళు ఏ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారని చెప్పానా? ఓకే, మాట్లాడదాం. అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్ చూడమ్మా. బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్, గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్, ఇవన్నీ వస్తాయి సార్. డీటెయిల్గా మళ్ళీ మనం మాట్లాడతాం. వీ హ్యావ్ ఏ సపరేట్ చాప్టర్స్. ఎందుకు ఓపెన్ చేశానంటే ఎంసీక్యూస్ కోసం ఓపెన్ చేశాను. పేజ్ నెంబర్ చెప్తావా? ఎంసీక్యూస్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఎంసీక్యూస్ పేజ్ నెంబర్ చెప్తావా? వన్. ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దామండి, డోంట్ వర్రీ. ఆ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడు, ఎక్కడో చూసినట్టుందా? రెవెన్యూ అండ్ కాదు, రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, ఎలా చెప్పా? ఓకే, ఏం చెప్తున్నాడు చూడమ్మా. రెవెన్యూ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ ఆర్ రికార్డెడ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్మెంట్? రెవెన్యూస్ అంటే ఇన్కమ్స్ సార్, నథింగ్ బట్ ఇన్కమ్స్. ఇన్కమ్స్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కడ వస్తాయంట? బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏమొస్తాయమ్మా? సో అది కాదు. క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్లో ఇంకా మీకు అది అవ్వలేదు, అందులో ఏమొస్తుందంటే ఓన్లీ క్యాష్ ఐటమ్స్ వస్తాయి, ఓన్లీ క్యాష్ ఐటమ్స్. సో అది కూడా కాదు. ఎక్కడ వస్తాయి సార్ జనరల్గా ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్స్? ఎక్కడ వస్తాయి? P&L. డెబిట్ సైడ్ ఏమొస్తాయి? ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాస్. క్రెడిట్ సైడ్ దానికి ఇంకో నేమ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్. ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అన్నా, P&L అకౌంట్ అన్నా, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అన్నా, ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అకౌంట్ అన్నా ఒక్కటే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 చూడు. అవునండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ బుక్లో కాన్సెప్ట్ క్లియర్ చేసుకొని అక్కడ ఎంసీక్యూస్కి వెళ్దాము. లేట్ అయినా పర్లేదు, జాగ్రత్తగా నేర్చుకుని వెళ్దాం. యా, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బుక్ కీపింగ్.
జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇట్ ఈజ్ ఏ సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ కరెక్ట్లీ రికార్డింగ్, పేజ్ నెంబర్ చెప్పనా, యా చూడండిమా. ఇట్ ఈజ్ ఏ సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ correctly recording in books of accounts all those business transactions that result in transfer of money or money's worth. So point number 2, it is an activity concerned with recording and classifying financial data related to the business. Yeah. So book keeping అంటే ఏంటి సార్ అంటే జర్నల్ కంటే ముందు వచ్చే స్టెప్ అమ్మ. యాక్చువల్లీ ఇది అకౌంటింగ్ ఏమైందిరా దీనికి, ఇది అకౌంటింగ్లో పార్ట్ కాదు, కానీ బుక్ కీపింగ్ వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా చెప్పాలి సార్ మీకంటే, బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ ఇన్పుట్ ఫర్ అకౌంటింగ్ అండి. దట్ ఈస్ నోట్ చేసుకోండి ఫస్ట్, ఎంసీక్యూకి ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎంసీక్యూ. bookkeeping is input for accounting. ఓకే మా, జర్నల్ ఎంట్రీస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారండి. ఏంటా 3 గోల్డెన్ రూల్స్ అమ్మా? Superb. What is the last one? Okay ma. Salary paid ki ఏమవుతుందమ్మ ఎంట్రీ? Salary account data to cash account. Interest paid ki, interest received అయితే cash account debit, interest income account. Discount received in the form of cash వస్తే cash account debit to discount received. Commission received అయితే cash sale కి ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? cash sale కి cash account debit to credit sale కి debtor to sales account. cash purchases కి ఎంట్రీ ఏంట్రా? purchases to credit purchases కి ఎంట్రీ ఏంట్రా? పేమెంట్ మేడ్ టు క్రెడిటర్స్ కి ఎంట్రీ ఏంట్రా? పేమెంట్ టు క్రెడిటర్స్. పేమెంట్ టు క్రెడిటర్స్ అంటే డెటార్ అంటావండి. క్రెడిటర్స్ టు ఎక్స్ ఉంటే x2 క్యాష్, y ఉంటే y2 క్యాష్. క్యాపిటల్ ఇంట్రడ్యూసర్కి ఎంట్రీ ఏంట్రా? ఏంటది? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు capital account. What is the entry for drawings of cash? Drawings to second entry, third entry. If taken over of assets అయితే net second entry. Net entry ఏంటమ్మా? taken over of goods అయితే డ్రాయింగ్స్ టు పర్చేజెస్. నెట్ ఎంట్రీ ఏమవుతుందమ్మా? క్యాపిటల్ టు పర్చేజెస్. ఇప్పుడు నేను నీకు శాలరీ ఇస్తున్నా, క్యాష్ ఇవ్వట్లేదు, చెక్ ఇస్తున్నాను, అప్పుడు ఎంట్రీ ఏం రాస్తావు? శాలరీ ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి డెబిట్. 2 ఏం రాయాలి? క్యాష్ ఇవ్వట్లా నేను. 2 చెక్ అని రాయాలా, బ్యాంక్ అని రాయాలా? క్వశ్చన్. చెక్ అని రాయకూడదు, బ్యాంక్ అని రాయాలి. వై సార్? సార్ వై సార్?
ఓకే, ఎందుకు సార్ అంటే నా చెక్ నేను ఇస్తున్నా, ఏమవుతుంది చెక్ ఇస్తే నా బ్యాంక్లో బ్యాలెన్స్ రెడ్యూస్ అయ్యి నీకు డెబిట్ క్రెడిట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ రెడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి బ్యాంక్ని క్రెడిట్ చేసి. అర్థమవుతుందండి? అర్థమైందా? చెక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అసెట్టా లయబిలిటీనా? అసెట్ కదా. రెడ్యూస్ అయితే ఏం చేయాలి? అసెట్ రెడ్యూస్ అయితే. దట్ ఈస్ ద లాజిక్. చెక్ రిసీవ్డ్ సార్, చెక్ రిసీవ్డ్ యాజ్ ఏ కమిషన్ అనుకోండి, ఎంట్రీ ఏమవుతుంది? ఏమవుతుందమ్మా? టు కమిషన్. ఇది ఫిక్స్, డెబిట్ క్యాష్ కాదు. ఎందుకు సార్? నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అసెట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి డెబిట్ చేసి. అర్థమవుతుందండి? అంటే ఎక్కడ కూడా చెక్ అనే అకౌంట్ని యూజ్ చేయకూడదు. ఏ అకౌంట్ యూజ్ చేయాలమ్మా? బ్యాంక్ అకౌంట్ని యూజ్ చేయాలి చెక్ ప్లేస్లో. ఇది జస్ట్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంతే, అకౌంట్ కాదు. ఓకే, నోట్ డౌన్. జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ salary paid through check. Salary paid through check. ఏమవుతుందమ్మా? సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సెకండ్ ఎంట్రీ రెంట్ పెయిడ్ త్రూ చెక్. రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. థర్డ్ ఎంట్రీ కమిషన్ రిసీవ్డ్ త్రూ చెక్. కమిషన్ రిసీవ్డ్ త్రూ చెక్ ఏమవుతుందమ్మా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కమిషన్ అకౌంట్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రొఫార్మా గుర్తుందమ్మా? ఏంటి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రొఫార్మా? టు ఓపెనింగ్ స్టాక్, టు పర్చేజెస్. ఇక్కడ పర్చేజెస్ దగ్గర ఏ పర్చేజెస్ తీసుకోవాలి? లేదు అంటే ఏం చేయొచ్చు? ఇటు సైడ్ బై పర్చేజ్ రిటర్న్స్. ఎలా చేసిన ఒకటే ఎఫెక్ట్. ఇంకా టు వేజెస్, carriage, freight, any other kind of direct expenses. Credit side sales by closing stock. మీరు కుదిరితే పర్చేజెస్ రిటర్న్స్ పెట్టుకోండి ఇటు సైడ్, ప్రాబ్లం. ఇటు సైడ్ ఏమవుతుందిరా? సేల్స్ రిటర్న్. ఎలా రాసిన ఒకటే ఎఫెక్ట్. వాట్ ఈస్ ద నెట్ రిజల్ట్ అండి? గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? మీ గ్రాస్ ప్రాఫిట్, గ్రాస్ లాస్ ఏమవుతుందా? పోస్టింగ్ చెప్తావా? బై గ్రాస్ ప్రాఫిట్ కానీ టు గ్రాస్. డెబిట్ సైడ్ ఏమొస్తాయిరా? ఏంటి ఎక్స్పెన్సెస్? సాలరీ, రెంట్, ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ, పోస్టేజ్ చార్జెస్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ చార్జెస్. ఎక్స్పెన్సెస్ చెప్పుతారా? దాని గురించి మాట్లాడు. ఇంకేముంటాయి ఎక్స్పెన్సెస్? టు ఫ్యూయల్, టు పవర్ బిల్, టు ఇంట్రెస్ట్, టు డిస్కౌంట్ పెయిడ్, టు కమిషన్ పెయిడ్. ఇంకా లాసెస్, టు డెప్రిషియేషన్, లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎసెట్, లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. క్రెడిట్ సైడ్ ఇన్కమ్స్ అండ్
gains, by rent received, by commission received, by discount received, by interest received, by dividend received, by profit on sale of asset, by profit on sale of investment. What is the net result if you close this account? 2 net profit or by net loss. ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది సార్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో క్యాపిటల్కి వెళ్ళి యాడ్ అవుతుందమ్మా. ఓకేనా? ఈ క్యాపిటల్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ రావాలి. ఎలా వస్తుంది క్లోజింగ్ క్యాపిటల్? ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ మైనస్ డ్రాయింగ్స్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ minus interest on drawings plus net profit. You will get closing capital. Balance sheet link em vastayi capital kaakunda capital liabilities lo em vastayi ra loans ivanni vastayi. Inka trade payable nothing but creditors. amma creditors anna trade payables anna okate atu ituga. ఎనీ అదర్ లోన్స్. అసెట్స్ సైడ్ ఏమొస్తాయిరా? అసెట్స్ అండ్ ఏమొస్తాయి? ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్, ఇంకా డెటార్స్, క్యాష్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, ఇవన్నీ అసెట్స్ సైడ్ వస్తాయి. బోత్ సైడ్స్ ఏమవ్వాలమ్మా? టాలీ అవ్వాలి. అవ్వకపోతే మన ప్రాబ్లం రాంగ్. ఒక కొత్త పాయింట్స్ చెప్తా. ఇక్కడ క్యాపిటల్తో పాటు ఇంకోటి ఉంటుందమ్మా. ఏంటి సార్ అదంటే రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఏంటది? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. రిజర్వ్స్ అంటే ఎప్పుడైనా విన్నారమ్మా? రిజర్వ్ అంటే ఏంట్రా? రిజర్వ్స్ అంటే గని నిధి అని అర్థం. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు బిజినెస్ చేస్తున్నావు. ఇక కరెంట్ ఇయర్ ఒక 10 lakhs ప్రాఫిట్ వచ్చింది. మీ ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ అనుకుందాం. 10 lakhs ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఇద్దరు 5 తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోతారా? లేదంటే ఒక 3 తీసుకొని రిమైనింగ్ 4 lakhsని పక్కన పెడతారా? అంటే 100% సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఎందుకు సార్ అంటే బిజినెస్ గ్రోత్కి ఇంపార్టెంట్ అని. సో ఈ రిజర్వ్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే మనకు వచ్చినటువంటి ప్రాఫిట్లో కొంత అమౌంట్ పక్కన పెడతాం. ఎందుకు సార్ అంటే మనకి ఫ్యూచర్లో మేబీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉండొచ్చు, లేదా లాసెస్ ఉండొచ్చు. వీటి కోసం మనం కొంత అమౌంట్ పక్కన పెడతాం. ఇప్పుడు నీకు ఎవ్రీ మంత్ నీ పేరెంట్స్ ఒక 5,000 పాకెట్ మనీ ఇస్తారు కదా. ఈ 5,000లో 8 వేసుకుందాం. ఈ 8,000లో నీకు చాలా క్లియర్గా తెలుసు 5 ఈజ్ హాస్టల్ ఫీజ్ పక్కన పెట్టేస్తావు. నెక్స్ట్ 250 ఈజ్ మొబైల్ రీఛార్జ్ అని పక్కన పెట్టేస్తావు. ఒక 250 ఈజ్ ఫర్ స్టేషనరీ అని పక్కన పెట్టేస్తావు. వీటిని రిజర్వ్స్ అంటారు. ఎందుకు పక్కన పెట్టావమ్మా? ఈ పర్పస్ కోసం. ఇంకొక 1000 రూపీస్ నీకు ఏ రీజన్ తెలీదు. మేబీ ఫ్యూచర్లో నాకు సడన్గా హెల్త్ బాగాలేకపోవచ్చు, ఆర్ ఏదైనా అర్జెన్సీ రావచ్చు. దీన్ని జనరల్ రిజర్వ్ అంటారు. రీజన్ లేకపోతే, రీజన్ ఉంటే స్పెసిఫిక్ రిజర్వ్ అంటారు. ద సమ్మరీ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ అండి. వచ్చిన ప్రాఫిట్లో కొంత అమౌంట్ ఎందుకు పక్కన పెడుతున్నాం? ఫ్యూచర్లో మనకి ఎక్స్పెన్సెస్ రావచ్చు ఆర్ లాసెస్ రావచ్చు. వాటిని బేర్ చేయడానికి కొంత అమౌంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ పక్కన పెడుతున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిజర్వ్స్. రిజర్వ్స్ ఆర్ 2 types. ఒకటి జనరల్ రిజర్వ్, ఇంకొకటి స్పెసిఫిక్ రిజర్వ్. ఇక్కడ పర్టికులర్గా రీజన్ ఉంటుంది. ఏంటా రీజన్? హాస్టల్ ఫీజా, మొబైల్ రీఛార్జ్. ఇక్కడ నో రీజన్. జనరల్ రిజర్వ్, స్పెసిఫిక్ రిజర్వ్. సో ఇక్కడ ఏముంటుందమ్మా బ్యాలెన్స్ షీట్లో అంటే క్యాపిటల్తో పాటు ఏముంటుందమ్మా? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఇది కూడా ఎవరు సార్? ఓనర్స్తే. ఎందుకు? వాళ్ళే కదా కొంచెం పక్కన పెట్టింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా బ్యాలెన్స్ షీట్ చూడండి అమ్మా.
ఏం చెప్పొచ్చు సార్, ఏముంటుంది బ్యాలెన్స్ షీట్లో? ఇప్పుడు చెప్పు. క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, ఇంకా లయబిలిటీస్, అసెట్స్. ఇది అవుట్లైన్ ప్రొఫార్మా. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఏం చెప్పాలి సార్? క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, లయబిలిటీస్, అసెట్స్. ఇక ఒక ఫార్ములా చెప్పాను నేను. ఏం చెప్పాను సార్? నెట్వర్త్ గురించి. అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్ ఈక్వల్స్ టు నెట్వర్త్, ఆర్ దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఈక్విటీ, ఓనర్స్ ఈక్విటీ. ఇప్పుడు నేను కొత్త ఫార్ములా రాస్తాను, రైట్ ఆర్ రాంగ్ చెప్పు నువ్వు. అసెట్ మైనస్ లయబిలిటీస్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అంట. కరెక్టా రాంగా? సెకండ్ ఫార్ములా ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఈక్వల్స్ టు రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అంట, ఆర్ నెట్వర్త్. కరెక్టా రాంగా చెప్తావా? ఇంక నెట్వర్త్ ఫార్ములా ఏం చెప్పాను రా? అసెట్ మైనస్ అంటే ఈ రెండు తీసే, ఇంకేముందిరా బ్యాలెన్స్ షీట్లో? ఇదేగా ఉంది. అవునా కాదమ్మా? ఇదేమవుతుంది సార్? ఇదే నెట్వర్త్, ఇదే ఓనర్స్ ఈక్విటీ. అంటే అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, నథింగ్ బట్ ఓనర్స్. అర్థమవుతుందా అమ్మా? బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉండేవి ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, లయబిలిటీస్, అదర్ సైడ్ అసెట్స్ ఉంటాయి. నెట్వర్త్ అంటే ఏంటి? అసెట్ మైనస్ లయబిలిటీ, ఇంకేముంటాయి? రెండు పోతే ఇవే ఉంటాయి. దీన్ని ఏమన్నామమ్మా? నెట్వర్త్ కానీ ఓనర్స్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మిగిలిన మీద ఎవరిది అదంతా ఓనర్స్ది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ. మీరు చాలా వినుంటారు సార్, ఈ నెట్వర్త్ ఎంత అంటారు. ఈ నెట్వర్త్ అంటే ఏంటి? నీ యొక్క వాల్యూ, నీ క్యాపిటల్ ఎంత. అర్థమవుతుందమ్మా? నోట్ చేసుకో ఈ ప్రొఫార్మా. బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రొఫార్మా డ్రా చేసుకొని క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, అసెట్స్. ఫౌండేషన్లో లేదండి ఈ కాన్సెప్ట్, ఇంటర్వ్యూలో మీకు హెల్ప్ అవుతుందని చెప్తాను. క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, లయబిలిటీస్ సైడ్, అసెట్ సైడ్, అసెట్స్. టోటల్ ఈక్వల్ అమౌంట్ వేసేసండి. నెక్స్ట్ ఫార్ములాస్ నోట్ చేసుకోమా. అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. Asset minus liabilities equals to capital plus reserves and surplus. Second formula, net worth or owner's equity equals to capital plus reserves and surplus. Example number 1. Calculate net worth by using following information. Assets equals to 10 lakhs. Capital equals to 20 lakhs. Assets 10 కాదు 100 చేసుకోండి. Capital 20 lakhs. Reserves and surplus 50 lakhs.
ఏం రాసుకున్నారు మీరు? ఫస్ట్ ఏం రాశారు? అసెట్స్. యా, ఎంత వచ్చిందమ్మా? ఎలా చెప్పావు 70? కెన్ యూ టెల్ మీ టోటల్ లైబిలిటీస్? ఎలా చెప్పావురా? నెట్వర్త్ ఈక్వల్స్ టు అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీ. ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఫౌండేషన్లో కూడా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, calculate total liabilities from the previous question. Calculate total liabilities from the previous question. Discounts are two types. ఏంటమ్మా అవి? ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ రికార్డ్ చేస్తాం ఆ బుక్స్లో. క్యాష్ డిస్కౌంట్ అయితే రికార్డ్ చేస్తామండి. వాట్ ఈస్ మీన్ బై బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్? బిజినెస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ది sole proprietor. What is the concept of going concern? Business will continue in future. What is the concept of accrual basis? And accrual basis అంటే రికార్డ్ చేస్తాం irrespective of receipt or payment of cash. What is the concept of hybrid or mixed basis? Incomes on cash basis, expenses on accrual basis. Super. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈక్వేషన్ గుర్తుందమ్మా? A ఈక్వల్స్ టు L ప్లస్ C. ఓకే, హెడింగ్ పెట్టుకోండి, బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ థియరీ చాప్టర్ కాబట్టి కొంచెం హెడింగ్స్ ఇంపార్టెంట్. బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. ప్రిన్సిపల్స్ వేరు, అజంప్షన్స్ వేరు, ఫంక్షన్స్ వేరు. బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. Second one is matching concept. Third one is full disclosure concept. Fourth one is duality concept. Dual. Fifth one is historical cost concept. Historical cost. What is meant by depreciation అండి? రిడక్షన్ ఇన్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్. ఎందుకు మనం డిప్రిషియేట్ చేయాలి సార్ అంటే ఏం చెప్పాను రీజన్? అసెట్ వాల్యూ ప్రాక్టికల్గా రెడ్యూస్ అయిపోతుంది, మన బుక్స్లో కూడా రెడ్యూస్ చేయదని ఏమన్నామమ్మా? డెప్రిషియేషన్ అన్నా. యా, ప్రిన్సిపల్స్ ఎన్నమ్మా టోటల్గా? ఏంటి ఫస్ట్ వన్? సెకండ్ వన్ ఏంటమ్మా?
థర్డ్ వన్ ఏంటమ్మా, ఫోర్త్ వన్, ఫిఫ్త్ వన్ హిస్టారికల్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ వన్ చూడండి, రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ రియలైజేషన్ అంటే, మీనింగ్ అంటే రియలైజేషన్ అవ్వడం అంటే యాక్చువల్గా మనకు రావడం. ఓకే, చూడండి ఏం చెప్తున్నాడు. దిస్ కాన్సెప్ట్ స్పీక్స్ అబౌట్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఓన్లీ దోస్ ట్రాన్సాక్షన్ విచ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ రియలైజ్డ్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, క్లారిటీ వస్తుంది. సేల్ ఆర్ profit on sales will be taken into account only when money is realized. That is, either cash is received or ownership is transferred. ఏం చెప్తుంది సార్ ఈ కాన్సెప్ట్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నాను. మేడం నా దగ్గరకు వచ్చి, సార్ ఒక 10,000 గూడ్స్ కావాలండి అని చెప్పారు. కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయిపోయాం, మేడం ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. నాకు పడే కాస్ట్ 10 రూపీస్, సేల్ ప్రైస్ 20 రూపీస్. అంటే నాకు ప్రాఫిట్ ఎంతరా, 10,000 into 10, 1,00,000 రూపీస్ ప్రాఫిట్. నేను ఎప్పుడు రికార్డ్ చేయాలి బుక్స్లో? మేడం నాతో ఫోన్లో మాట్లాడినప్పుడు రికార్డ్ చేయాలా, లేదా కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేసినప్పుడు రికార్డ్ చేయాలా? ఎప్పుడు రికార్డ్ చేయాలి? వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, నువ్వు తొందరపడద్దు, మేడం కాంట్రాక్ట్ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేకపోవచ్చు. నువ్వు రికార్డ్ చేయడం ఎప్పుడు రికార్డ్ చేయాలంటే, వన్ దేర్ యాక్చువల్లీ. అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే, మనకి మనీ వచ్చినప్పుడు కానీ లేదా గూడ్స్ తనకి రీచ్ అయినప్పుడు కానీ రికార్డ్ చేసుకో, అప్పటి వరకు నువ్వు తొందరపడొద్దు అని చెప్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్చువల్లీ రియలైజ్డ్. అర్థమవుతుందండి? క్వశ్చన్లో ఎలా అడగొస్తారంటే, ఇలా కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ రికార్డ్ చేయొచ్చు అంటే, నువ్వు ఎవరు చెప్పారని చెప్పి, ఎవరు చెప్పారమ్మా? రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. ఎప్పుడు రికార్డ్ చేయాలి? రిసీవ్, యాక్చువల్గా మనీ వచ్చినప్పుడు, లేదంటే ఏంటమ్మా, లీగల్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి, గూడ్స్ తనకి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు కానీ ఆర్ మనకి మనీ వచ్చినప్పుడు కానీ మనం రికార్డ్ చేయొచ్చు. ఎవరు చెప్పారు సార్? అది రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ వన్, రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ record only those transactions which are actually realized. Point number 2, that means record only when money is realized or received, or legal ownership of goods or assets transferred, ఒకసారి చూసుకున్నాం ఈరోజు క్లాస్ మొత్తాన్ని. ఫస్ట్ ఏం చెప్పుకున్నామా ఈరోజు? ఏంటమ్మా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే? ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ ఆన్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ కానీ ఆర్ ఎనీ ఇన్సిడెంటల్ కాస్ట్స్ కానీ. ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తావా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్కి? ఏంట్రా? పర్చేజ్ ఆఫ్ ల్యాండా, సేల్ ఆఫ్ ల్యాండా? సేల్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అయితే ఏమవుతుంది? సేల్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఏమవుతుంది? పర్చేజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అయితే ఏమన్నా మన క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, సేల్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అయితే క్యాపిటల్ రిసీట్. ఓకే, ఫ్యూచర్ వాళ్ళు మాట్లాడదాం మనకు ఒక చాప్టర్ ఉంది సపరేట్గా. ప్రస్తుతానికి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తావా? సాలరీస్, రెంట్, వేజెస్ ఇవన్నీ.
సేల్ ఆఫ్ ఎసెట్ అయితే ఏమైంది, మనకి మనీ వస్తుంది కాబట్టి అది క్యాపిటల్ రిసీట్ అవుతుంది. సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ అయితే, సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ క్యాపిటల్ కదా, ఎసెట్ కాదు కదా, గుడ్ ఫిక్స్డ్ ఎసెట్ కాదు కదా. మన దగ్గర గూడ్స్ని సేల్ చేస్తా, నాకు ఒక 10 lakhs వచ్చింది, అది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, క్యాపిటలా రెవెన్యూనా? గూడ్స్ కాబట్టి రెవెన్యూ, రిసీట్ ఎక్స్పెండిచరా? రిసీట్ కాబట్టి రెవెన్యూ రిసీట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం మాట్లాడుకున్నామమ్మా? ఏంటి బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ అంటే? ఓనర్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బిజినెస్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ అజంప్షన్? ఫ్యూచర్లో బిజినెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ అజంప్షన్ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ విల్ రికార్డ్ ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్, మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్. లాస్ట్ వన్ ఇస్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్. వాట్ నెక్స్ట్? తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడదాం. నెక్స్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు చెక్ ట్రాన్సాక్షన్, చెక్ అని అకౌంట్ కనిపించకూడదు. ఏ అకౌంట్ కనిపించాలమ్మా? ఓన్లీ బ్యాంక్ అకౌంట్ కనిపించాలి. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఏంటది? సాలరీ పెయిడ్ త్రూ చెక్ ఏమవుతుందండి? అదే క్యాష్ ఇచ్చి ఉంటే చెక్ ఇచ్చాను కాబట్టి శాలరీ టు. రెంట్ రిసీవ్డ్ త్రూ చెక్ అయితే ఏమన్నామ్మా? బ్యాంక్ టు రెంట్ ఇన్కమ్. మన క్యాష్ వచ్చి ఉంటే క్యాష్ టు రెంట్ ఇన్కమ్ అని రాసేవాడిని. నెక్స్ట్ ఏం మాట్లాడామమ్మా? బ్యాలెన్స్ షీట్ పర్ఫార్మ్ ఎలా ఉంటుందమ్మా? క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, లయబిలిటీస్, అసెట్స్. క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ కలిపి ఏమంటాం? మరి రెంటిని కలిపి నెట్ వర్త్ ఆర్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ అంటాం. మనకి ఇప్పుడు నెట్ వర్త్ కి 2 ఫార్ములాస్ చెప్పొచ్చు. ఒకటి అసెట్ మైనస్ లయబిలిటీస్, లేదంటే క్యాపిటల్ ప్లస్. ఆన్సర్ సేమ్ వస్తుంది, రావాలి. ఓకే, ఇంకా బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటమ్మా? ప్రిన్సిపల్స్ రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్, మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్, ఫుల్లీ డిస్క్లోజర్ కాన్సెప్ట్, డ్యూయాలిటీ కాన్సెప్ట్, హిస్టారికల్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ హెడింగ్ పెట్టుకో, హిస్టారికల్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ అని. Note down, historical cost means original cost. Historical cost means original cost at which entity has purchased the asset. At which entity has purchased that asset. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుందంటే, ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎంతైనా ఉన్నాయి, నువ్వు మాత్రం ఏ కాస్ట్ రికార్డ్ చేయాలి? ఒరిజినల్ కాస్ట్ రికార్డ్ చేయాలి. దాన్ని హిస్టారికల్ కాస్ట్ అంటాం. నోట్ డౌన్, this concept explains that transactions are always recorded at actual cost. Underline the word actual cost. పైన ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఒకటి అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఎంసీక్యూస్ అడుగుతాడమ్మా. ఎవరు చెప్పారు ఈ కాన్సెప్ట్ అని? ఎవరు చెప్పారు యాక్చువల్ కాస్ట్ ఫాలో అవ్వమని? హిస్టారికల్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్? when money is received or released or legal ownership of the goods transferred. Sir, what is meant by legal ownership, sir? లాలో చెప్పు ఉండాలి. వాట్ ఈస్ meant by legal ownership అంటే ఏంటి? లీగల్ ఓనర్షిప్ అంటే ఏంట్రా? ఇప్పుడు ఆ ఫోన్ నాదే. ఎందుకు నాదమ్మా? బిల్లు నా నేమ్ మీద ఉంది. నేను నీకు అమ్ముతున్నానంటే ఏం చేయాలి? అట్లీస్ట్ సైన్ టు పేపర్ అని ఇవ్వాలి. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ లీగల్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్. అర్థమవుతుందా? లీగల్గా ఓనర్షిప్ నా నుంచి నీకు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోవాలి. ఓకే,
నెక్స్ట్ హెడింగ్ పెట్టుకో మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. ఒకసారి నీ స్టడీ మెటీరియల్ ఓపెన్ అంటే టార్గెట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి ఏం మిస్ అయిందో చూద్దాం. ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి మనం ఇంకేం డిస్కస్ చేయాలి, ఫస్ట్ నుంచి ఒకసారి రండి. వాట్ ఆర్ ద అన్కవర్డ్ టాపిక్స్ టిల్ నౌ? కమ్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్. బిజినెస్ డెఫినేషన్ అయిపోయిందా? టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ ఓవర్ నో. సోర్సెస్ ఆఫ్ బిజినెస్, దట్ మీన్స్ రిసోర్సెస్. Result of operation is completed now. Definition of accounting we discussed. Objective of accounting completed. Functions of accounting is also completed. Bookkeeping is pending. That page number 22. Accounting cycle is completed. Accounting classification is pending. Basis of accounting is completed. Any basis untayra? 3 basis. ఏంటా 3? అక్రూయల్, క్యాష్, హైబ్రిడ్ బేసిస్. ఇవి అవసరం లేదు. ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుందిరా? ఎలా వస్తుంది ప్రాఫిట్? P&L అకౌంట్లో రైట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటే ఏమొస్తుంది? ప్రాఫిట్. డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటే లాస్. ఏం చెప్పు సింపుల్గా? రెవెన్యూ మైనస్ ఎక్స్పెన్సెస్. లాస్ అయితే ఏం చెప్పొచ్చు? ఎక్స్పెన్సెస్ మైనస్ ఇన్కమ్. నోట్ చేసుకోండి సార్, ఎంసీక్యూకి అప్పుడప్పుడు అడుగుతాడు. ప్రాఫిట్, ప్రాఫిట్, ప్రాఫిట్. ఎక్సెస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఓవర్ ఇన్కమ్. ఎక్సెస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఓవర్ ఇన్కమ్. ఆ టెర్మినాలజీ ఇంపార్టెంట్, అదే వస్తుంది ఎగ్జామ్లో. ఎక్సెస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఓవర్ ఇన్కమ్ ఫార్ములా నోట్ చేసుకోండి మా. ప్రాఫిట్ ఈక్వల్స్ టు రెవెన్యూ మైనస్ ఎక్స్పెన్సెస్. I repeat, profit means excess of revenue over expenses. Profit equals to revenue minus expenses. Next, loss. Excess of expenses over income. Excess of expenses over income. ఆ రెండు హైలైట్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? రివర్స్ అవుతుంది. ఏంటది? ఎక్స్పెన్సెస్ మైనస్ రెవెన్యూ. అమ్మా రెవెన్యూ అన్నా ఇన్కమ్ అన్నా ఒక్కటే. నోట్ పాయింట్, P&L account is also called as income statement. P&L account is also called as income statement. టాంజిబుల్ అసెట్స్ అయిపోయింది కదండి. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ కంప్లీటెడ్. కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ఏంట్రా? విత్ ఇన్ 12 monthsలో కానీ విత్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ కానీ ఏమవ్వాలి? మనీ. అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది సార్? అది నాన్ కరెంట్ అసెట్. అమ్మ కరెంట్ అసెట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో కనిపిస్తుందా? P&L అకౌంట్లోనా? బ్యాలెన్స్ షీట్లోనా? కరెంట్ అసెట్స్. నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఏదైనా ఎందుకు సార్? బోత్ ఆర్ అసెట్స్. నో, అర్థమవుతుందమ్మా. కరెంట్ లయబిలిటీ అంటే ఏంట్రా? విత్ ఇన్ మనం పే చేయాలి. నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ అంటే మోర్ దెన్ 12 months. ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ అంటే ఏమవుతుందిరా? దట్ మీన్స్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఫార్ములా అయిపోయిందా? ఏంటి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఫార్ములా? అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్ అనుకుంటా. అదేంటది? నెట్వర్త్. ఓకే, క్యాపిటల్ అయిపోయింది. డ్రాయింగ్స్ అంటే ఏంటమ్మా? అసెట్స్ ఆర్ క్యాష్ ఆర్ గూడ్స్ టేకెన్ ఓవర్ బై ది ప్రొప్రైటర్ ఫర్ హిజ్ పర్సనల్ యూస్. డ్రాయింగ్స్ వల్ల క్యాపిటల్ రెడ్యూస్ అవుతుందా, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? అఫ్ కోర్స్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఎలా చెప్పావు సార్? క్యాపిటల్ ప్లస్ అడిషనల్ లెస్ డ్రాయింగ్స్. ఓకే, నోట్ పాయింట్.
ఎంసీక్యూస్కు ఇంపార్టెన్స్, అందుకే చెప్తున్నా. డ్రాయింగ్స్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్, ఎక్కడైనా నోట్ చేసుకోమా, ఏం కాదు. డ్రాయింగ్స్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ రిడక్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, రిడక్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. నెట్వర్త్ గురించి మాట్లాడుకుని, ఏంటమ్మా నెట్వర్త్ అంటే? ఫార్ములా, ఇంకో ఫార్ములా చెప్పాం, క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వేషన్ సర్ప్లస్. ఎక్కడి నుంచి వస్తాయేమో? ఫ్రమ్ అవర్ ప్రాఫిట్స్. కొంత అమౌంట్ పక్కన పెడతాం. రిజర్వ్స్ ఆర్ టూ టైప్స్, ఏంటమ్మా? టూ, జనరల్ రిజర్వ్స్, స్పెసిఫిక్ రిజర్వ్స్. డెటార్స్ అంటే ఎవరమ్మా? ఒక వర్డ్ చెప్పాను నేను, హూ ఓ టు ది బిజినెస్. క్రెడిటార్ అంటే owed by the business. Okay, debtors are three types: good debtors, doubtful debtors. Good debtors ante for sure will receive in future. What about doubtful debtors? May or may not be realized. What is the concept of bad debtor? Cannot be realized. బ్యాడ్ డెట్స్ అనే అకౌంట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో వస్తుందా? బ్యాలెన్స్ షీట్లో వస్తుందా? P&Lలో వస్తుందా? వై సార్? లాస్. ఓకే, డెప్రిసియేషన్ అకౌంట్ ఎందుకు బ్యాలెన్స్ షీట్లో వచ్చిందా? ఎందుకు P&Lలో వచ్చిందమ్మా? లాస్ కాబట్టి. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కడ వస్తుందమ్మా? ఎందుకు బ్యాలెన్స్ షీట్లో వస్తుంది సార్? రిలేటెడ్ టు అసెట్స్ కాబట్టి. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కడ వస్తుందిరా? ట్రేడింగ్లో. కానీ ట్రేడింగ్లో ఎప్పుడు వస్తుంది? పర్చేజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ కానీ లేదా వేజెస్ కానీ. P&L ఎప్పుడు వస్తుంది? సాలరీస్, రెంట్, ఇంక ఇవన్నీ. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద నెట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్? వాట్ ఈస్ నెట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ P&L అకౌంట్? వాట్ ఈస్ ద నెట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్? టాలీ అవ్వాల్సింది. It is also called as income statement. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ రికార్డ్ చేస్తామండి బుక్స్లో. క్యాష్ డిస్కౌంట్ అయితే రికార్డ్ చేయాలండి. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ అమ్మా? గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ అంటే మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఓకే. రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటమ్మా? రికార్డ్ ఓన్లీ వెన్ మనీ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఆర్ లీగల్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ది కస్టమర్. వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్? రికార్డ్ ఎట్ ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆర్ యాక్చువల్ కాస్ట్. 85% of the chapter is completed, 15% is still pending. ఓకే, ఫస్ట్ ఈ బుక్ అయిపోయిన తర్వాత విల్ గో టు ది ఆల్ ది ఎంసీక్యూస్. ప్రతి ఎంసీక్యూ డిస్కస్ చేద్దాం, నో ప్రాబ్లం. మీరు ఊరికే తొందరపడి ఏం చూడొద్దు. ఎంసీక్యూస్ మనమే క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. మీరు ముందు చూసేసారనుకోండి, మీకు ఆన్సర్ తెలిసిపోతుంది, క్లాస్లో కిక్ ఉండదు. ఓకే, అసలు మీరు ట్రై చేయొద్దు. విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఇట్సెల్ఫ్. ఓకే, విల్ మీట్ టుమారో. బై అమ్మ.